February 28 was designated as National Science Day by the Government of India in 1987. Since then, this day is celebrated throughout the country with great enthusiasm to commemorate Sir C.P. Raman and his pioneering work on Raman effect. Another outtake, Arts, Commerce, and Hutatma Babu Gelu Science College, Manchal, has taken an initiative to celebrate this National Science Day 2022 with theme Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future with great interest. Today, we have with us Honorable Dr. D.P. Kai, Scientist G, Director and Director General of Center for Materials for Electronics Technology, CMET, Pune. On behalf of our college, I extend a very warm welcome to you, sir. We are really honored to have you with us. I also take this opportunity to welcome Honorable Principal Dr. A.G. Kanade, Vice Principal Professor Goldberg, IQAC Coordinator Dr. G.C. Bab, Chairman Science Association Dr. S.T. Shinde, and I would also like to welcome Saki Tai and Sir Tai Ma'am for today's event. I also extend a very warm welcome to all the students and teachers directly. As per our tradition, I request the dignitaries of the dais to offer a floral tribute to the idols of Padma Bhushan Dr. Karmali Bhaurao Patil. Padma Bhushan Dr. Karmali Bhaurao Patil is the founder of Rayat Shikshan Sanstha, who started mass education movement in 1920 and since then have touched many lives of downtrodden as well. In his view, education is the means to empower the masses, to enjoy the fruits of freedom, and to emancipate them from social, economic, and cultural slavery. I also request them to offer floral tribute to Sir Lakshmibai Bhaurao Patil, who stood with her husband firmly and supported his noble deeds. Please give a big round of applause. Thank you all. Now, I request Dr. S.P. Shinde, Chairman, Science Association, to set the preamble and introduce the guest of today's program. Over to you, sir. Thank you, madam. Good morning, one and all. National Science Day celebrated in India on 20th February. Each year to mark the discovery of Raman effect by the Indian physicist Sir C.V. Raman, which discovered on 20th February 1928. For his discovery, C.V. Raman got a Nobel Prize in Physics in 1930. For the remarkable occasion of the National Science Day, we have celebrated at last week as a science festival from 20th February 2022 to 5th March. This science festival celebrated by science stream under the guidance of Science Association Committee and Internal Quality Assurance Cell, IQAC. In this week, each science stream organized number of activity. Chemistry department organized quiz competition. 188 participants get participated in this quiz competition. Physics department also organized quiz competition. 30 students get participated in the quiz competition. Electronics department also organized quiz competition. 130 students get participated in that. Zoology department organized quiz competition. 60 students get participated in that competition. And Zoology department also organized one more activity, Jago Grahak Jago,
awareness on the food alteration. 10 students get participated in this activity. Botany department organized indigenous seed exhibition. 57 students get participated in this activity, as well as botany department organized another activity, that one is the cactus and succulent exhibition. 77 students get participated in this activity. Bioc department organized the poster competition on the science festival. 6 students get participated, and biotechnology department organized biochroma art exhibition. 15 students get participated in this activity. After the presidential talk, we are going to announce the name of the prize winner student and award by the issuing certificate by a spacious hand of today's guest speaker, Dr. B.B. Kale Sahib, and President Dr. K.G. Kanade Sahib. It is my proud privilege to introduce today's speaker, Dr. B.B. Kale Sahib. He is working as a scientist G and Director General of CIMET. He bear a responsibility of Director CIMET Pune Lab since March 2014. We having a proud on B.B. Kale Sahib, sir, having hold as a director on 3 CIMET Research Institute, CIMET Pune, CIMET Hyderabad, CIMET Thrissur. He is the founder member of CIMET. He completed PhD in National Chemical Laboratory in Pune. He having a 28-year research experience in his expertise in this subject: nanostructured advanced material, photonic material, solar cell, thermoelectric cell, lithium-ion battery, sodium-ion battery, hydrogen production, semiconductor, and so on and so on. His H index is 50 and item index is 161, and citation is more than 8,000. Huge research of the Dr. B.B. Kale Sahib. He published more than 250 papers in international journals such as Advanced Material, Functional Material, Nanoscience Material, Nanoscale, Journal of Material Chemistry, Chemcom, Green Chem, Energy Activation Technology, which having an impact factor more than 4 and at least 12 impact factor. Most of the paper Dr. B.B. Kale Sahib published in RSC journal. He has published around 20 patents. Out of that, 4 patents are US applied. He guided more than 28 students for his PhD degree. Number of projects completed by Dr. B.B. Kale Sahib is 22, and which having a funding or budget more than 1,500 lakh. 3 international projects: Indigo UK, Indigo Slovenia, Indigo Japan. Presently working on the 4 projects which having a budget more than 536 lakh. He got a number of awards from the reputed institutes or recognition. Life member of Material Research Society of India, Vice Chairman MSRD Pune Chapter, Fellow of Maharashtra Science Academy, MRSI Gold Medal Award 2010, Bangalore. Editorial Board number of metals and material international Springer Award of the year 2013 on photocatalysis by K.R. Crick, Daejeon, South Korea on 6th July 2013. This is the huge introduction of Dr. B.B. Kale Sahib. After the huge introduction of Dr. B.B. Kale Sahib, I will request Hemangi Gavit Madam to take a charge on in hand. Sir, now as our customs, I request Honorable Principal Dr. K.G. Kanade to welcome the guest, Honorable Dr. B.B. Kale, by presenting a flower and a shawl as a token of appreciation and love. I request the audience to give a round of applause. I also request Honorable Principal to welcome Sally Kare and Mrs. Kare. Please have a big round. Welcome, sir. Welcome, ma'am, once again.
Thank you, sir. Now, for the moment for which we are eagerly waiting for, I request Honorable Dr. D.B. Kare, Scientist Chief, Director and Director General, CMET Pune, to guide the audience. Over to you, sir. Honorable Dr. D.B. Kare. Good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon. Sorry, we are a little late, maybe because of some traffic jam in between. So sorry for that. So, and thanks to Professor Kanade and Professor Kare and Professor Shinde and all other staff for inviting me on this occasion. This is a very auspicious occasion for us because Raman has invented this Raman effect on this day. So that's why we are celebrating National Science Day on this occasion. I think I should not talk much on National Science Day because so many other people have already talked on this how this, why this is celebrated and how this, the history of Raman, Professor Raman also everybody knows. So what I'm going to tell you is that Raman has created the research culture in the country. Because of Raman, we got a name in the world, as well as Raman has established so many research institutes. Like the first research institute we established is the Indian Institute of Science. Because Indian Institute of Science in Bangalore, that is the first institute where all kind of research and their facilities has been established. And so on that honor, then people started looking at the research, what we can do, or in all sectors like chemistry, physics, mathematics, and statistics, and all these things. So it is not. It is that time our condition was so bad that we are not able to spend money on the research. But now our situation has been changed. So we have money for the research, money for the at least now we are giving money to the colleges for the research. Why research is important? Because research is the wealth of the country. See, any technology cost is very, very high. When we want to buy technology from the other countries, the cost of the technology is huge. Like suppose something like we wanted to have the silicon wafers technology in 1982 or 1984. That time it was costing 1,000 crores. So the cost of technologies. So how these technologies have been generated? It is through research only. Unless until we do the research, these technologies will not come up. And so that's why like countries like USA, UK, or Europe, they have a lot of technology and their wealth is also good. Because of they develop this research kind of activities in their country and develop so many technologies. So all technologies now we see from the abroad, like today we are talking the mobile technology or any kind of electronics. You see, all these are coming from the abroad. So now the time has come that we also show something to in technological point of view. And there are many researchers like you or students like you are looking for this opportunity in this area. So I'm going to talk on materials technology today. How these materials are important. Everywhere you take any device or any component, it's composed of materials. If it's like your telephone. In the telephone, you have plastic. Inside you have gold, inside you have silver, inside you have copper.
Then we have bismuth sulfide, cadmium sulfide inside the circuit also there. In that circuit unit, a tin. So it is a composite of all materials. And this material has a quality. Unless and until this material's quality is not good, that will not work in the electronics. In general electronics, we require the specific properties. Like some materials require insulators. Some material like conducting, that they should be conducting. So that is a material property. Insulating, like in aluminum oxide, is a insulating material. Zirconium oxide is insulating material. Calcium carbonate, calcium oxide, they are insulating material. Gypsum is insulating material. Conducting material, which is a conducting material, like metals are conducting, like copper, aluminum, gold, silver. They are conducting. So if you want to connect, if you want to transport electrons, then we can have this kind of conducting metals. We want to restrict voltage, then you need insulating material. Then in between you have semiconducting material. Semiconductors are important because they are really controlling the conductivity of any device. Suppose you have a metal, you have no control on the conductor. So if you pass anything, electricity through the conductor, we do not have any control on this. So for the transport of electricity, we need a copper wire, the aluminum wire, because we are transporting electricity there. But there is no control on that. Semiconducting, there is a controlled way of conductivity or electric conductors. So these things, so that's why materials are, so we'll see today materials. Can you see that? So I'll just say, I will just tell you some of the technologies, how materials are important in the technologies. As you see that mobile, in the mobile you see, in mobile you have PCB. On the PCB you have the so many diodes, then so many circuits, all 4 or 5 circuits or 10 circuits or 12, 24 circuits. They are connected each other. Nano. So I'm going to talk a little more on these materials today, because materials are important for us, and people will, in the next generation, this material is going to play more role in our life. So how these properties so I would like to tell something about how these metals are important, then other semiconductors are important, and insulators are important. In our laboratory, we work on many materials. Like we have almost 55 students, 55 PhD students working in our laboratory in CIMET Pune itself. I think one of your professor, he is also working with us, and like him, there are some faculties. They are also taking advantage of the research activity which we have. So in the research activity in Pune, we have LTCC based application developed and materials. LTCC based means low temperature co-fired ceramic materials. काय होतं कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की हा मोठा सपोज हे डिव्हाइस आहे इलेक्ट्रॉनिकचं. आता हे जर पॅक करायचं असेल आणि याच्यामधले जे कंपोनंट्स वगैरे ते जर एकत्र करून त्यांना कनेक्ट करून करायचं असेल तर आपल्याला एक स्पेशल फॅसिलिटी लागते. ती स्पेशल फॅसिलिटी आपल्याकडे आहे.
पुणे लॅबोरेटरीमध्ये की तिथं 1000 क्लास 2000 क्लास रूम म्हणजे 1 मीटर बाय 1 मीटर स्क्वेअर मध्ये फक्त 1000 पार्टिकल 10 पार्टिकल असतात अशी ती रूम. आता ही जर रूम आपण घेतली तर आपल्याला लाखो पार्टिकल असतील, करोडो पार्टिकल असतील वेन वी आर इनहेलिंग इट. पण आपली जी आपण जी फॅसिलिटी आहे आपल्याकडे ती त्या फॅसिलिटीमध्ये डस्ट फ्री रूम आहे. डस्ट फ्री मध्ये 1000 क्लास or 10,000 class or 20,000 class means 1000 particles in a 1 square meter area. असं त्याचं एक गणित असतं. त्याच्यामुळे मिनिमम पार्टिकल का असावे लागतात की ज्यावेळेस आपण हे कनेक्ट करतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये कधी डस्ट पार्टिकल वगैरे जर गेले तर then it reduces the conductivity and all these things. So to increase the performance of the device आपल्याला ते डस्ट फ्री रूम लागते. So ही डस्ट फ्री रूम आपण we have this dust free room. Then we have all kind of nanostructure material. आपण कोणतेही नॅनोस्ट्रक्चर मटेरियल आपण बनवू शकतो. नॅनो मेटल आलं, मेटलचं आलं जे मेटल नॅनो पार्टिकल करू शकतो. देन 2 मेटलचं जर मिश्रण असेल त्याचं आलंय असेल त्याचं नॅनो पार्टिकल करू शकतो. देन सेमीकंडक्टर्स आणि ग्लास आणि पॉलिमर. काय होतं की समटाइम्स वी हॅव नॅनो पार्टिकल्स दे आर व्हेरी अनस्टेबल. म्हणजे नॅनो पार्टिकल जर आपण एका याच्यामध्ये ठेवले डिस्पर्स करून ठेवले वॉटरमध्ये आणि तुम्ही जर त्याला रोज त्याचं चेकिंग करत गेला तर तुम्हाला असं आढळेल की एव्हरी डे द साईज ऑफ द पार्टिकल इन्क्रीजेस. दे आर अनस्टेबल. मग आपण काय केलंय की वी हॅव अ टेक्नॉलॉजी वी कॅन एम्बेड देम इन द पॉलिमर. पॉलिमर मध्ये एम्बेड केल्याने काय होईल की दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द पार्टिकल्स. किंवा ग्लास. जगात ग्लास मध्ये नॅनो पार्टिकल कोणीच करत, फक्त आम्ही करतो. Cement only does, and then we can embed any kind of nanoparticles like cadmium sulfide, zinc oxide, everything we can do, and you see the properties. What kind of application we do? First of all, we should know what is the semiconductor, what is the insulator, and what is the conductor. I think physics people know that physics people or physical chemistry people, at least they know what is semiconductor. The science त्याच्यामध्ये फिजिक्स काय सेमीकंडक्टर मध्ये, इन्सुलेटर मध्ये फिजिक्स काय आणि कंडक्टर मध्ये फिजिक्स काय. You know valence band and conduction band in the any compound we take when if you embed or if you give the energy to this material, there is excitation in the material and electrons and holes are generated, and the electron goes from valence band to conduction band and leaving behind the hole. So this is a continuous process. So electron to valence band to conduction to again valence band. This is a continuous process. ठीक आहे. आता ही काय होतं की हा जो व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड जो इन्सुलेटर मध्ये असतो तो खूप जास्त असतो, मोठा असतो. त्यामुळे काय ह्यूज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू हॅव द एक्साइटेशन. ह्यूज एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो देर इज नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स टू दिस इन द इन्सुलेटर. कंडक्टर मध्ये काय होतं की तो इट इज ओव्हरलॅप. व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड ओव्हरलॅप्स. So it doesn't require any energy to have that kind of electron transport or hole transport. In semiconductor मध्ये काय होतं की little amount of energy sufficient for this excitation, like photo excitation, then you can have other source to the material. We can if you have X-ray or gammas or sunlight or UV light, IR light on the material, the photo excitation takes place and electron goes to valence band to conduction band and conduction band to valence band. So it is happening in a very small amount of that means we can control this process. That's why semiconductors are used in electronics, so that we can control the conductivity. So what are the application we are looking for? This hydrogen generation under natural sunlight for water and H2S. Why we have to do hydrogen?
why we are working on hydrogen evolution? Because hydrogen is a green fuel. So in future, after 10 years, you may see all cars, all two-wheelers, all your other appliances, power appliances will be on hydrogen. Because hydrogen has a rich energy as compared to others. And it is a green fuel, nothing is left out when you burn hydrogen. So American, European countries, they are doing a lot of research on this hydrogen, whether we can produce hydrogen, cheaper hydrogen. आता आपण हायड्रोजन टेक्नॉलॉजी का वापरू शकत नाही की हायड्रोजन कॉस्ट इज व्हेरी व्हेरी हाय. पेट्रोल आणि डिझेल पेक्षा हायड्रोजनची कॉस्ट जास्त असल्यामुळे आपण हायड्रोजन वापरतो. पण अशी टेक्नॉलॉजी आपण करू शकू का कालांतराने की हायड्रोजनची कॉस्ट will be much less than the petrol and diesel. Then revolution will come that we can use hydrogen in the vehicle, like instead of petrol engine, hydrogen engine will be there. This hydrogen engine will be noiseless hydrogen engine. So it's a very technology is already available. The hydrogen engine technology is already available with us. Okay. Only thing is that we need a very cheaper hydrogen. So cheaper hydrogen कशापासून मिळेल आपल्याला? हायड्रोजनचा सोर्स आपल्याकडे एक सोपा सोर्स म्हणजे वॉटर. त्याला आपल्याला पैसे द्यावे लागणार नाही. सो यू कॅन यूज दी सी वॉटर. इतकं सी वॉटर हवंय तिन्ही बाजूनी सगळ्या जगांना पाण्याने वेढलं. ते पाणी आपण वापरू शकतो. वेदर ते पाणी वापरून आपण हायड्रोजन बनवू शकतो. आपल्याकडे आता टेक्नॉलॉजी आहे हायड्रोजन वॉटरपासून. वॉटरला जर आपण वॉटरपासून आपल्याला हायड्रोजन बनायचं असेल आणि थर्मल पॉवर, थर्मल एनर्जी आपण त्याला दिली, दी ह्यूज अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. ज्यावेळेस आपण 800 ते 900 डिग्रीला वॉटर हीट करू, त्याला कॅटलिस्ट वापरू. कॅटलिस्ट वापरल्यानंतर तो डिकम्पोज होईल and you get hydrogen and oxygen. So hydrogen which you are going to get is a highly expensive. So is there any process at room temperature where we can split water into hydrogen and oxygen? And separation of hydrogen oxygen technology is already available. Then other energy source is solar cells. सोलर सेल मध्ये काय होतं की आपण लाईट एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाईट एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे जो लाईट जो फोटॉन असतो तो हाऊ मच नंबर ऑफ फोटॉन्स falls from the materials, and then the materials there will be photo excitation. You will have electrons and holes. You separate electron holes. Electron holes, this recombination process असते. एक जनरल प्रोसेस असते की आपण फोटॉन एक्साइट केला, आपण फोटॉन बंबार्ड केल्यानंतर और सनलाइट त्याच्यावर पडल्यानंतर और यूव्ही लाईट पडल्यानंतर देयर विल बी फोटो एक्साइटेशन. फोटो एक्साइटेशन काय होतं? इलेक्ट्रॉन्स and holes are generated. How electrons and holes are generated? So electrons get to the excited to the conduction band and leaving the hole at the valence band. And चक्र चालू असतं. इलेक्ट्रॉन वरती जाईल तो परत होलची रिकॉम्बिनेशन. पण आपण ही प्रोसेस स्टॉप केली. स्टॉप दिस प्रोसेस. इलेक्ट्रॉनचं आणि होलचं मिलन होऊन द्यायचं नाही. बोथ आर इन एक्साइटेड स्टेट. Both are in excited state and they connect them into. When we have a process of stopping them, connect them to the circuit, we will get voltage. मग इथं काय होतं? हा दिस टेक्नॉलॉजी इज अ मटेरियल डिपेंडंट. तुमचं मटेरियल जर इफिशियंट असेल, तो मॅक्झिमम सनलाइट ऍब्सॉर्ब करत असेल, मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करत असेल, दॅट विल गिव्ह मोर इफिशियन्सी. So there is a lot of scope for development of solar cell materials. Solar cell fabrication is no problem. Solar cell fabrication anybody can do. If you can come to our laboratory, you can see good facility where we can
fabricate the solar cell, but material is the complex. So materials development with high stability and high efficiency is a challenge, and there is a lot of scope for research in this. So how many there are so many processes, so many materials, or so many fabrication processes, like thin film process of thin film solar cell we can produce. There is a quantum dot solar cell. क्वांटम डॉट सोलर सेल म्हणजे काय असतं की आता सिलिकॉन आहे, आता आपण जी सोलर सेल वापरतो ते सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल, अमॉर्फस सिलिकॉन म्हणतो, पण त्याची इफिशियन्सी 12%, गॅरंटीड इफिशियन्सी 12%. या 12% मुळे काय होतं की आता आपण बघतो की सोलर पॅनलची साईज खूप मोठी असते. का असते की दी इफिशियन्सी ऑफ द सोलर सेल इज लो. तो 12 वॅट साठी किंवा 1 किलोवॅट साठी ऑलमोस्ट 3 मीटर 4 मीटरचे आपल्याला सोलर पॅनल घ्यायला. आता आपण वॉटर हीट करतो आपल्या घरामध्येच, आपल्याला जी सोलर सिस्टीम असते तोच जर पॅनल आपण बघितला तो 2 मीटरचा पॅनल असतो, 2 मीटर, अँड हेवी, अँड दॅट लॉट ऑफ मेंटेनन्स इज देयर फॉर दिस. आपण तो पॅनल कमी करू शकतो का? व्हेन इट हॅपन, व्हेन यू विल हॅव अ व्हेरी हाय इफिशियंट मटेरियल, बेटर दॅन सिलिकॉन. I can say better than सिलिकॉनचे 12% असतील, ते असे काही मटेरियल आहेत का ते 24% देतील, 33% देतील, 36% देतील. Then there is a revolution. Suppose in future we get efficiency more than 30%, and there will be a revolution in the world. People will not use other kind of energy. People will use only solar energy. Because 30% is very good. म्हणजे खूप 30% ही खूप होते. 30% जर झाली तर आपल्याला बाकीची एनर्जीची गरजच लागणार नाही, कोलची गरज लागणार नाही, बाकीच्या सोर्सची गरज लागणार नाही. इतकं प्लेंटी ऑफ एनर्जी विल बी अवेलेबल in the India. Then there is another source is dye-sensitive solar cell. Means solar आता सिलिकॉन सोलर असेल किंवा सेमीकंडक्टर सोलर सेल असेल, याची इफिशियन्सी वाढत असेल तर तुम्ही ऑर्गॅनिक डाय त्याच्यामध्ये टाकायचं. ऑर्गॅनिक डाय टाकल्यामुळे काय होईल की दी ऍब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इफिशियन्सी इज मोर. तो मॅक्झिमम सनलाइट ऍब्सॉर्ब करण्याचा प्रयत्न करेल आणि तो मटेरियल देण्याचा प्रयत्न करेल. त्याच्यामुळे काय होईल की इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन विल बी much better, much higher, and that will increase the efficiency. So that is another type of solar cell we are working in that. So all these three category solar cell energy generation we are working. So energy generation is important. त्याच्यात नंतर energy storage also very important. आता हायड्रोजन आपण तर केलाय, पण हायड्रोजन has to be stored somewhere. आता मोठ्या टँकर मध्ये जर हायड्रोजन आपण जास्त वेळ ठेवू शकत नाही. जे पेट्रोल टँक, पेट्रोल त्याच्यामध्ये आपण पेट्रोल साठवून ठेवू शकतो. हायड्रोजन जास्त दिवस आपण तो स्टोर करू शकत नाही. किंवा तुम्हाला जर हायड्रोजन 2 व्हीलरला वापरायचं असेल किंवा एखादी बायसिकल तुम्ही हायड्रोजनवर केली, ती बायसिकल करायचं तर तिथं तुम्ही सिलेंडर, छोटे सिलेंडर वापरून एक्सप्लोजनचं प्रमाण वाढू शकता. म्हणून त्या ठिकाणी काय करायचं की हायड्रोजन हॅज टू बी कॉम्प्रेस इन द सॉलिड. तुम्ही स्पंज बघितला असेल, स्पंज असतो, तर एखादा असं स्पंज टाईप मटेरियल करता येईल का? त्या स्पंज टाईप मटेरियल मध्ये आपण हायड्रोजन स्टोर करून ठेवायचं, कॉम्प्रेस दिस हायड्रोजन. हायड्रोजन कॉम्प्रेस केल्यानंतर काय होईल, हायड्रोजन इज गेट कोऑर्डिनेटेड विथ द बॉन्ड्स ऑफ दिस दॅट मटेरियल. आय कॅन से इट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मुळे काय होईल की तो एक थोडीशी हीट, म्हणजे 50 डिग्री हीट जरी दिली आपण की तो हायड्रोजन गेट रिलीज. मग छोटासा ठोकळा असेल तर ठोकळ्यामध्ये 2 लिटर आपण भरला ऑक्सिजन, हायड्रोजन, then you can use as a 2-wheeler. We can go for 200 kilometers, 300 kilometers, something like that. And there will be station for pressing hydrogen again. You can compress hydrogen anywhere and do that. So, and it is again the green fuel. So hydrogen storage also. So again it is a material property. सगळेच मटेरियल काय पोरस नसतं. सगळेच मटेरियल काय पोरस नसतं. सगळेच मटेरियल काही तुम्हाला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो हायड्रोजनचा करणार नाही. So you have a typical materials
Like आता आपण metal organic framework आलाय म्हणतो आपण. It's an organic compound, metal organic compound. When hydrogen is compressed in that, then this hydrogen is get coordinated with this organic compound. And then lot of hydrogen can be stored in such materials. There are inorganic materials, like you can also use alumina, you can also use carbon, highly porous carbon you can use. So these things are also very important. So there is a lot of scope of research on this in this area, highly porous material area. So we are working on that. Then another is a battery. See, आपण solar cell वरनं आपण solar cell energy तर करणार, पण ती एनर्जी आपल्याला कुठेतरी स्टोअर करायला पाहिजे. की व्हेनर आता आपण मोबाईल वापरतो, मोबाईलला बॅटरी वापरतो, एकदमच आपण कनेक्ट करून नाही वापरू शकत. आपण कुठे पण गेलो तर आपल्याला कुठेतरी सोय लागते, त्याची एनर्जी डिव्हाइस लागते. एनर्जी डिव्हाइस म्हणजे बॅटरी, की तिथे आपण एनर्जी स्टोअर करतो. आणि whenever we want to use it, we are using it. आता विंड मिल आहे, विंड मिल रोज ती फिरते आणि ती एनर्जी जनरेट करते. ती एनर्जी जी आहे ती बॅटरी मध्ये स्टोअर करते, राईट. सो whenever we require, we can use this energy for something else. Like in mobile we are using battery, so we can charge for 2 hours and whole day we are using it. Okay, so energy we can utilize for longer period through these batteries. So efficiency of the battery is also important. आपण किती मॅक्सिमम एनर्जी त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. आता सध्याला आपण लेड ऍसिडेट बॅटरी जर घेतली तर त्याची इफिशियन्सी खूप कमी आहे. तर समजा ती लेड ऍसिडेट बॅटरी जर मला व्हेकल चालवायची असेल तर त्याला 200 किलो वजन होतं. बॅटरीचंच वजन 200 किलो होतं. का? इफिशियन्सी लो. तर आपल्याला असं काही मटेरियल शोधता येईल की छोटासा डिव्हाइस will store maximum amount of energy, so that we can utilize chotasa device, we can take it, we can fix it in a vehicle and that vehicle can be run. So these things are very important. Then lithium, we are working on lithium-ion battery, which is much better as compared to sodium-ion battery, as compared to lead-acid battery. Since lithium has a problem, then whether we can use sodium instead of lithium. We are working on that. Then flexible batteries and metal air batteries. Metal air batteries has high capacity. आता lead acid battery ची किती आहे? 30 milliampere hour per gram. Lithium ची किती आहे? 100 milliampere hour per gram. Whether we can take up to 500 milliampere hour per gram or 700 milliampere per gram. म्हणजे 1 ग्रॅम आपण मटेरियल वापरलं तर 700 milliampere त्याच्यातनं करंट तयार व्हायला. हेच कोण देणार? metal air batteries. So we are started working on metal air batteries. Mechanism is different, but we have to work on. Why we are working on flexible batteries? Because आताचे नंतरचे जे डिव्हाइस येतील, लगेच तुमचे मोबाईल असतील, तुमचे टीव्हीज असतील, हे सगळे फ्लेक्झिबल येतील. एक 5 वर्षांनी म्हणा सगळे फ्लेक्झिबल येणार. हा हो, तो असे फ्लेक्झिबल बॅटरी येऊ शकतात, फ्लेक्झिबल डिव्हाइसेस येऊ शकतात. आता तुमच्या गाड्या असतात, त्या व्हेकल सुद्धा काही दिवसांनी फ्लेक्झिबल येतील. फ्लेक्झिबल म्हणजे कशा, तुम्ही जर तुम्हाला पार्किंगची ठेवायची गरज नाही, त्याला टांगू शकतो. जस्ट लाईक हँगिंग करून आपण आपल्या पार्किंग मध्ये गाडी अशी टांगून ठेवू शकतो. असे फोल्डिंग व्हेकल वगैरे असं ते असे मार्केटमध्ये एक 5 वर्षानंतर किंवा 10 वर्षानंतर येणार. मोबाईल जो आहे पेनासारखा असणार. जस्ट वी कॅन रोल इट, put it in pocket, and which we have the sound system, everything, speakers will be also there. Just we can talk just normal, जसं आपण बोलतो तसं फोन आल्यावर आपण असं बोलू शकतो. मग अशा याला आपल्याला तर बॅटरी, स्ट्रेट बॅटरी चालणार नाही. then we need to have flexible battery, like rollable battery, की आपण जसं तो
जसा तो रोल फ्लेक्झिबल रोल केलाय त्याचा बॅटरी याचा मोबाईलचा, तसंच आपल्याला बॅटरी पण तशीच त्याच्याबरोबर लागेल. दॅट इज हाय एंड रिसर्च वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. लाईक मग तिथे मटेरियल्स वेगळे असणार. जी स्टेट बॅटरी असते त्याचे मटेरियल वेगळे असणार, याचे बॅटरीचे मटेरियल वेगळे असणार. सो मटेरियल हॅज अ गुड स्कोप ऑफ रिसर्च इन फ्युचर. लाईक टीव्ही, असं टीव्ही जर असतील तर टीव्ही आपण फोल्ड करणार, आपल्या डिक्कीमध्ये टाकणार, आपण कुठे जाऊ शकतो, कुठे तो टीव्ही बघू शकतो, इंटरनेटला कनेक्ट. देन दॅट काइंड ऑफ डिव्हाइस ऑल्सो रीड the flexible battery. So we started working on flexible battery. Then sensor, gas sensors, pressure sensor, magnetic sensor, हे का कशासाठी पाहिजे? की आता आपण जर एखादा केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये गेलो तर सम ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री आर हायली ऑटोमॅटिक. तुम्हाला तिथे माणसं दिसणार नाही. का तर ते सगळे एव्हरीथिंग हॅज बीन कंट्रोल थ्रू द सेन्सर्स, लाईक प्रेशर सेन्सर किंवा तुमचा पीएच सेन्सर किंवा तुमचं प्रॉक्सिमिटी सेन्सर्स. They are using some light sensor in between. So everything they get atomized because of the sensor. And this sensor property is not is a device, but it is a property of material. It's a property of material. एखाद्या मटेरियलची एखाद्या याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर त्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी चेंज होणं, दॅट वी मेजर. जनरली ह्या सेन्सर मध्ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल वापरतात. सेमी कंडक्टिंग मटेरियल काय करतं की समजा अमोनिया गॅस असेल, एखादा सेमी कंडक्टर जर अमोनिया गॅसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला की त्याची कंडक्टिव्हिटी चेंज होते. मग यू मेजर दॅट कंडक्टिव्हिटी. जसं तो गॅस जितक्या प्रमाणात आपण गॅस त्याच्यामध्ये तो रिॲक्ट होईल तेवढं तो कंडक्टिव्हिटी जास्त दाखवणार किंवा रेजिस्टिव्हिटी कमी दाखवणार. And that we measure, and म्हणून ते वापरतो. Then another is the NPK sensor. NPK sensor म्हणजे काय? आता तुम्ही जर फार्मर असाल, इथे बरेच फार्मरचे स्टुडंट असतात म्हणजे विद्यार्थी असणार, तरी त्या मातीमध्ये आपण एनपीके म्हणजे नायट्रोजन, फॉस्फरस अँड पोटॅशियम आता जे मेजर करतो की आपण काय करतो की त्या युनिव्हर्सिटीला किंवा त्यांची ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी असेल काय असेल किंवा एखादा कॉलेज असेल तिथे फॅसिलिटी असेल तिथे आपण ते माती सबमिट करणार, मग तो ते मातीचं अनालिसिस करणार आणि तुम्हाला रिपोर्ट मिळणार 8 दिवसांनी 10 दिवसांनी वॉटर मिळणार. पण आपण असं एक डिव्हाइस करू शकतो का की आपण मातीवर असं पकडल्यानंतर, लाईट पकडल्यानंतर वेदर इट कॅन इंडिकेट द नायट्रोजन, फॉस्फरस अँड पोटॅशियम. याच्यामुळे फायदा काय होईल की जे फार्मर्स असतील ते फार्मर नायट्रोजनची डिफिशियन्सी असेल तो फक्त नायट्रोजनच टाकणार, फॉस्फरसची डिफिशियन्सी असेल तर फॉस्फरसच टाकणार. त्याच्यामुळे काय होतं, क्रॉपचं यील्ड वाढेल. किंवा प्लांट उगवल्यानंतर सुद्धा ते पान असतं ते पानाचं पण अनालिसिस आपण करू शकतो. तर पानाच्या कलरवरून आपण करू शकतो की फॉस्फरसची डिफिशियन्सी असते पानाचा कलर वेगळा असतो, नायट्रोजन डिफिशियन्सी पानाचा कलर वेगळा असतो. तर तिथे सुद्धा आपल्याला कळेल की डिफिशियन्सी काय, ह्या प्लांट मध्ये कशाची डिफिशियन्सी आहे. देन अकॉर्डिंगली यू कॅन गिव्ह द डोस ऑफ द फर्टिलायझर. So this is very important for the country or for the farmers. So we are working on that. Then materials for strategic sectors like thermoelectric materials. Why these thermoelectric materials are important? ही मटेरियलची प्रॉपर्टी असते म्हणजे they just absorb the heat and generate the electricity. Absorb the heat and generate the electricity. That is called as Seebeck effect. म्हणजे सीबॅक इफेक्ट जो आहे हा फिजिक्स मध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि वेल नोन आहे. त्याचाच विरुद्ध म्हणजे पेल्टियर इफेक्ट. पेल्टियर इफेक्ट म्हणजे काय की व्हेन वी गिव्ह द व्होल्टेज टू द मटेरियल अदर एंड इट विल गिव्ह कुलिंग इफेक्ट. म्हणजे याचा आपण वापर करू शकतो का एखाद्या डिव्हाइस मध्ये? आता एखादा कुलिंग डिव्हाइस आपण बनवायचा असेल ह्या मटेरियलचा आपण वापर करू शकतो. आपण काय करणार की एखादा मटेरियल आपण जर शोधलं की येस दिस मटेरियल कॅन हॅज दॅट प्रॉपर्टी, देन सोलर सेलवरून आपण व्होल्टेज तयार करणार, व्होल्टेज आपण त्या मटेरियलला देणार and that material will give the cooling effect. So whether these godowns can be cooled or houses can be cooled through this material.
whole day we have a lot of sunlight. Using this natural sunlight, we can generate the voltage due to this material, and this material will give the cooling effect. So आपल्याकडे जे अशा प्रकारचे कूलर जर तयार झाले की त्याला ऑपरेटिंग कॉस्ट नाही, that will be one time investment. Like farmers असतात, फार्मरचे त्यांच्या आपले जे क्रॉप्स असतात किंवा धान्य असतं ते गोडाऊन असतं, धान्याचे गोडाऊन, त्याला जर ईसी लावू शकतो, ईसीची कॉस्ट जास्त आहे, पण असे काहीतरी आपण डिव्हाइस तयार केले आणि ते जर बसवले अशा ठिकाणी गोडाऊनला वगैरे बसवले, ऍटलीस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर आपण त्या गोडाऊनचं मेंटेन करू शकतो. सो that is a good scope. There is a good scope for this. That is called thermoelectric materials or thermoelectric cells. Then another is the nanofabrication. Nanofabrication हा जो पार्ट आहे तो म्हणजे आता एखादा डिव्हाइस खूपच नॅनो लेवलला आहे आणि ते जर कनेक्ट करायचं असेल, आता याचे सर्किट जे आहे, सर्किट कनेक्ट करायचे असतील याच्यामध्ये, त्याला एक मायक्रॉन टाईपची वायर लागेल. पण हे जर नॅनो स्केलला जर आपल्याला करायचं असेल तर कनेक्शन जे करतात ती नॅनो लेवलला करावं लागेल. मग आपल्याला मायक्रोस्कोप डेव्हलप करावं लागते. सिल्वरच्या मायक्रॉनच्या वायर तिथे लागणार, तिथं सिल्वरच्या एकदम नॅनो वायर्स लागतील, 10 nanometers, 20 nanometers वाला. So that kind of facility now we have created in our laboratory. So we can go up to 32 nanometer scale, so that we can make the device very smallest device with this technique. These are the electronic packaging we do in our laboratory. So as I told you that how this, I think these are the physics and chemistry people. They should know why this nanostructuring is very important. So here you can see it's a bulk material. It is normal micron material. And if you you see here is the valence band and conduction. This is a semiconductor material, suppose, and this is a semiconductor bulk material. You see the black ball maybe in micron size. Then you go on reducing the size, 3 nanometer, 2 nanometer, 1 nanometer of the same material. When this light falls on this material, and you see the excitation beware. In normal micron scale, the electron is going from valence band to conduction band at normal way. When it is nanoscale, it is going to slightly higher level. Further, it is going to slightly higher level, and you see 1 nanometer, 3 level above. That means lot of energy is generated through the nanoscale. So, एक मायक्रॉनचा पार्टिकल जो काम करतो त्याच्यातलं 1 नॅनोमीटरचं काम खूप करेल. म्हणून miniaturization of devices will take place through this nanomaterials technology. So this is the physics behind it. Why these nanomaterials are important in the so many application or miniaturization, because of this physics. But there are a lot of energy, very small particle gives a huge amount of energy. Here is you can see here is a cadmium selenide nanoparticles. You can see it is cadmium selenide nanoparticles. 2 nanometers to 5.5 nanometers, and all sizes give different color. All sizes give different color means they have a different optical properties. 1 nanometer will have maybe red color, and 5 nanometer will have a blue color. So this kind of thing will happen when we can do the nanoscale. होत नाही तू करतो का? So this is the compound we synthesize, cadmium selenide sulfide. This cadmium sulfide particle size is 5 nanometer. So 5 nanometer scale we can do in our laboratory in large scale, because making very nanoparticles in large scale is a challenge. So
we have a methodology now. We are using some of the equipments which can produce large amount of energy. Next, same way we can have the other compound like cadmium sulfide and zinc sulfide together with the different compositions. Next, so this is the equipment. This is the equipment where we can use that as the plasma reactor system. This plasma reactor can produce 100 grams per hour nanoparticles of metals, nanoparticles of metal oxide, metal nitride. So these are very difficult to make by normal chemical route, normal chemical method for like co-precipitation, other things. So this is it cost is around 1.2 crore, but now it's working, still working properly, and we are supplying these nanoparticles to some DRDO and ISRO. Next. Magagal. Squirrel. So this is aluminum nanoparticle. Why this aluminum nanoparticle is important? For aluminum nanoparticles are used as a catalyst for in propellant. Like if you see the rockets have organic propellant. This efficiency of the organic propellant means oxidation of organic propellant increase with the aluminum catalyst, copper catalyst. But if the copper catalyst is 1 nanometer, 2 nanometer size, very few nanometer scale, means very few grams, like 1 gram or 2 gram is enough to enhance 30% oxidation efficiency. त्याने काय होईल की ज्या ठिकाणी मला 1 टन जर प्रोपेलंट पाहिजे असेल त्या ठिकाणी फक्त 700 kgs लागेल. म्हणजे weight of the vehicle, launching vehicle will come down. Next, this is copper nanoparticle we synthesize at different scale, and you see in the middle there you have seen the copper nanoparticle at 200 gram scale, and then you see the particle size around few nanometers, maybe almost 5 to 10 nanometers. Next slide. And see the structure of some of the particles you see here. Like if you want to do some cobalt nanoparticles, these cobalt nanoparticles can be synthesized in proper shape. You see here, the cobalt nanoparticles align in the fern-like structure, like a fern-like structure. And see why it is happening. There is initially the concentration of your precursor are much higher, so we get bigger particles. No, this is electrochemical. So this initially we get a large size of the particle, and then how this as the concentration go down, then smaller particles get attached to this, and we get the fern-like structure. But it gives a good antibacterial activity. Next. So this kind of structure we can make in our laboratory, and this because of this unique structure, they can be used for many applications like hydrogen storage, battery application, and space material. Next. So here you see the zinc oxide. Zinc oxide, you might have seen very spherical particles, but zinc oxide nanorods with a hairy kind of structure. This is required in sensor application. Sensor la kya hota ki noke types jara ase, so maximum gas can be get absorbed, and the very small amount of gas can be detected through this such kind of structure. So this is very important material, but this morphology is also important to enhance the response time and all this. Response time is very important. तो गॅस त्यांनी गॅस जर अनालिसिस केला तर गॅस ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर त्यांनी डिसॉर्ब पण तेवढंच करायला म्हणजे 5 मिनिटात त्यांनी ऍब्सॉर्ब केला की परत त्याच पोझिशनला येण्याचा 2 सेकंदात किंवा 3 सेकंदात झाला की दॅट विल बी द गुड सेन्सर. So we work on that direction. Then this is a nano coating we developed for the हे जे रेड ऍप्रन दिसते हे रेड ऍप्रन हे लेडचं ऍप्रन आहे. याची वजन आहे 9 किलो. आपण नॅनो कोटिंगने जे आपण ऍप्रन बनवलंय दॅट इज ओनली 3 kg.
So it helps a lot with the doctor that डॉक्टर जर सर्जरी करायला गेले तर त्यांनी जर 9 किलो वजनाचं जर घातलं तर त्यांना खूप त्रास होतो. Whether we can reduce it to 3 kg or 2 kg. So we have done that. Next. Then this is one type of sensor, NOx sensor we have developed. This NOx sensor means generally upon petrol vehicle, diesel vehicle जर असेल तर त्याचे lot of NO2 is generated. So we monitor NO2. And in space also, this organic propellant also releases this nitrogen dioxide. So we have developed this sensor for the space. This sensor, and now this will be qualified very soon. Next. As I told you, the flexible electronics is very important. Like you see, instead of in plastic, PCB-च्या याच्यावरती circuit हे करण्यापेक्षा, we can have a circuit on the plastic paper, really flexible paper, so that we can make the flexible devices like mobiles and other things. It is possible due to this flexible technique. Next. Then hydrogen, as I told you, hydrogen is a very important fuel. Whether we can get the cheaper hydrogen. So this cheaper hydrogen is possible through some photocatalytic process. Next. So this is the hydrogen generation. Hydrogen when we generate by solar light system. I'm going to talk next slide is that only. But here I can show the application. When hydrogen is produced at cheaper rate, then we can produce for all electronic devices also along with vehicles. Next. So this is the steam reforming process, very old process. We can use methane oxidation here, and there we produce carbon monoxide and hydrogen. And this carbon dioxide and hydrogen separation is a big problem. So it add cost, and that's why the hydrogen is not cheaper. Next. This is again biomass process. It is a very lengthy process. Hydrogen produced is very efficiency is less. Next. This electrolysis of water. People are now, if you go to any hospital, most of the hospitals get the hydrogen through this electrolysis process because you get hydrogen because we get the pure hydrogen here. But this hydrogen is highly expensive because a lot of voltage has to be given for this electrolysis process. Next. So we are next slide. So we have the process where we can split water into hydrogen and oxygen through with natural sunlight. Why it is possible through the natural sunlight? As we told you that when we stop the process of electron-hole recombination, electrons are responsible for reduction and holes are responsible for oxidation. So water splitting, when you have a maximum number of electrons, free electrons, when we trap the holes, then we get the free electrons. Then these free electrons are responsible for the water splitting. Suppose in organic reactions, if you want to do oxidation, then you don't need the electron there. Then you trap the electron. So lot of holes are available. These holes will oxidize, will run you will take forward the oxidation reaction. So oxidation and reduction reaction can be controlled through the electron holes. So what is required here? Stable material stability, as well as how this material can absorb maximum natural sunlight. So maximum natural sunlight त्यांनी जर absorb करायचं असेल तर त्याची बँड गॅप जी आहे it should be within a visible range. This is one of the factors, whether it is a nanostructure, whether it is a porous material. So that thing will come. That thing we have to keep it in mind that parameters and do our research. Next. So this is the process. Solar light falls on the particles, then electrons holes are generated, and these electrons are responsible for hydrogen production. Next slide.
it's very clear that you see hydrogen, the thermodynamics of water splitting, you see H2O, the delta G value is 237 kilojoules per mole. It's a huge amount of energy required. When upon the water heat करत गेलो, की water heat करणं, steam has to be decomposed at high temperature, 900 to 1000 degrees, with platinum or nickel catalyst. Then we get hydrogen, and yield is very low. So this is a very simple process. At room temperature, we can produce hydrogen and oxygen. So how to enhance the efficiency of this is the materials quality. How can nanostructure the material? How can make the porous material? Next slide. Then storage. So storage, again, the battery material. It's again, it is a materials property. Okay. So chemical energy is converted into electrical energy. So energy ji आहे ती पहिले ती chemical form मध्ये store केले जाते. Then it is released through the reaction. Okay. So this is again the very important thing that the materials are important in this case. Next. So these are the application of battery. Then if you can have a high efficient batteries, then you can run vehicle, you can run 2-wheelers, 3-wheelers, 4-wheelers on batteries. So now that is happening. So it is our job to how we can develop very efficient batteries. Very small batteries can give higher efficiency. Next. So this you can see there all are inorganic materials. Cathode is the lithium cobalt oxide, anode is the carbon. Okay. So when discharge, it is again a chemical reaction. Okay. One is a cathode is a lithium cobalt oxide, anode is a carbon, and they are a layer structure. When we charge it, then this lithium goes to anode side. When we discharge it, lithium comes from anode to cathode. That is one cycle. आपण म्हणतो ना की आपण रोज मोबाईल वापरतो म्हणजे आपण डिस्चार्ज करतो दॅट इज अ डिस्चार्जिंग प्रोसेस सकाळी आपण मोबाईल चार्ज करतो म्हणजे चार्जिंग प्रोसेस सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग सायकल 1000 सायकल साधारण एक स्टेबल बॅटरीचं असतं की 1000 सायकल म्हणजे तो साधारण 2 वर्ष बॅटरी चालते 1000 सायकल म्हणजे 2 वर्ष बॅटरी चालते सो नाउ पीपल आर टॉकिंग 10 years warranty of this battery because the cycle life is 10,000, 20,000, something like that. Next. So all these batteries we are going for now we are here in the middle where the batteries are organic electrolyte batteries. We want to replace with solid state batteries because then that will be more safe as compared to organic batteries. Next. So this is actually structure of the battery. तुम्ही बॅटरी जर खोलली तर त्या बॅटरी मध्ये असे लेयर असतात एक लेयर म्हणजे सिंगल सेल बॅटरी ते सिंगल सेल एक 100 मिली अँपिअरचं असेल तर ते कनेक्ट करायचं पॅरलली कनेक्ट करायचं किंवा सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचं म्हणजे तुम्हाला जर व्होल्टेज रिक्वायर्ड व्होल्टेज और रिक्वायर्ड अँपिअर वी कॅन फॅब्रिकेट एनी टाइम नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट. आत्ताच्या बॅटरीचा प्रॉब्लेम काय आहे की ऑर्गॅनिक इलेक्ट्रॉनिक मुळे तो बॅटरी फुटते आणि देयर इज अ चान्सेस ऑफ बस्ट सो दॅट्स व्हाय वी आर टॉकिंग अबाउट दी सॉलिड स्टेट बॅटरी मीन्स सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट जिथे आपण फास्ट चार्ज जरी केलं तर बॅटरी विल नॉट ब्लास्ट बिकॉज ऑफ द सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट. सो दिस थिंग यू हॅव इट हॅज बीन हॅपन अर्लियर. नेक्स्ट. So this is our facility of battery from fabrication to from materials to fabrication where we can make cell. Next. Then these are the flexible cells we can make flexible electronics. This is a flexible electronic flexible devices like bendable mobile like a smartwatch जे आहे ते then solar cells एकदम पट्टी असेल तसं बेल टाइप सोलर सेल असेल किंवा एलईडीज असतील काही एलईडीज आपण स्ट्रेट जसा बघतो की एलईडीचे तुम्हाला फ्लेक्झिबल एलईडीच्या क्लॉथ मिळू शकतील असे थोडंसं फ्लेक्झिबल मार्केटमध्ये 5 वर्षानंतर 2 वर्षानंतर येऊ शकतं. नेक्स्ट. आणि याच्यासाठी आपल्याला फ्लेक्झिबल बॅटरी लागेल. सो
we are making the flexible batteries. Next. Then some of the devices like supercapacitor. There are two devices. One is a battery, another is a supercapacitor. But supercapacitor is a problem. Supercapacitor charge very fast and discharge also very fast. Advantage the power density is high. A large amount of energy is stored, but released immediately. That will not work. That will work where we require a very high power within a fraction of a second. Then आपण गाडी चालू करतो, तो गाडी चालू करताना जो स्टार्टर असतो, that starter works on supercapacitor because तिथे आपल्याला खूप एनर्जी लागते. पहिली एनर्जी जी लागते, huge amount of energy required, तिथे तो supercapacitor वापरतो. So that kind of supercapacitor. त्या supercapacitor मध्ये काय वापरतात? कार्बन वापरतात. Carbon is the main material with good conductivity carbon. Next. So then our Trichure आमच्याकडे जी Trichure laboratory ते टेम्परेचर सेन्सर वर काम करतात. तर टेम्परेचर सेन्सरचा वापर कसा करू शकतो आपण हे बघा. टेम्परेचर सेन्सर मध्ये मायनस मध्ये पण करू शकतो, मायनस मध्ये पण दाखवतात, -70 to almost 100 डिग्री सेंटीग्रेड. आता त्यांनी काय केलं की एक ब्रास्ट कॅन्सर डिटेक्शन किट तयार केलं. ते ब्रास्ट कॅन्सर डिटेक्शन किट जसं कॅन्सरचं सेलचं काय असतं की त्याचं जर टेम्परेचर जे असतं इट इज लिटल लोअर ॲज कम्पेअर टू नॉर्मल सेल्स. त्या डेड सेल्स असतील तर डेड सेलचं टेम्परेचर हे कमी असतं. आपण जर टेम्परेचर सेन्सर आता हे त्यांनी जो ते क्लॉथ तयार केलं, ते क्लॉथ काय करतं, मॉनिटर करतं की तुमच्या बॉडीमध्ये टेम्परेचर कुठं कमी आणि कुठं जास्त. मॅपिंग केल्यानंतर आपल्याला अशी काही पॅचेस दिसतात की तिथं टेम्परेचर बऱ्यापैकी लो असतं. मग देन वी कॅन इंडिकेट दॅट देर इज अ चान्सेस ऑफ ब्रास्ट कॅन्सर or something like that. So that we have done here. Then they have made optical fiber sensors, then different type of thermal sensor. Like काय होतं की आपण सॅटेलाइट वरती गेल्यानंतर टेम्परेचर गोज फ्रॉम -70 डिग्री टू -150 डिग्री टू ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सनलाइटच्या सॅटेलाइट सनलाइटच्या समोर जर आला तर टेम्परेचर जाताना 800 ते 900 डिग्री असतं स्केलेटनचं. तेच जर पाठीमागे गेलं पृथ्वीच्या पाठीमागे तर ते टेम्परेचर गोज डाऊन टू ऑलमोस्ट -70 -80 डिग्री सेंटीग्रेड. तर तुमचं जे सेन्सर आहे तो सेन्सर तो डिटेक्ट करू शकतो की -70 पण करू शकतो आणि 800 पण करू शकतो. सो दॅट काइंड ऑफ सेन्सर ऑल्सो वी मेड. नेक्स्ट स्लाइड. देन आमची जी हैदराबादची लॅबोरेटरी आहे त्या हैदराबादच्या लॅबोरेटरीमध्ये काय करतो की हॉफनियम जे प्रोडक्शन, हॉफनियम हा मेटल आहे किंवा खूप रेअर मेटल आहे हॉफनियम. तो कशामध्ये सापडतो की निओबियम अलॉंग विथ निओबियम तो सापडतो. मग त्याचं हे किती असतं साधारण एका किलो मध्ये साधारण 200 मिलीग्राम वगैरे असतं काहीतरी. 1 किलोग्राम पावडर जर आपण ती प्रोसेस केली तर त्याच्यात 200 मिलीग्राम फक्त हॉफनियम मिळतं. असं थोडासा एक प्लांट आमचा तो तिथं आहे हैदराबादला. त्याच्यातनं आपण हॉफनियम तयार करतो. कशासाठी करतो की हॉफनियम जे आहे दॅट हॉफनियम इज युज्ड इन नोझल ऑफ द रॉकेट. ज्यावेळेस हे रॉकेटचा जो प्रोपेलंट आहे ते प्रोपेलंट त्या नोझल मध्ये जात आहे, त्या नोझलच्या टिपला टेम्परेचर गोज टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. 3000 डिग्री टेम्परेचर असतं. मग हे 3000 डिग्री टेम्परेचर बाकीचं कोणतंच मटेरियल विथस्टँड करत नाही. मग हे हॉफनियम, टिटेनियम आणि झिर्कोनियम या तिघांचं मिश्रण करून एक अलॉय बनवलाय आणि तो अलॉय इथं वापरला. आणि आपण जवळजवळ 320 किलो हॉफनियम दरवर्षी तयार करतो आणि इस्रोला देतो आणि इस्रो ते बनवून सॅटेलाइट मध्ये वापरतात. एव्हरी इयर वी ऑलमोस्ट डझन ऑफ सॅटेलाइट नाउ वी आर लॉन्चिंग बिकॉज ऑफ युअर दिस टेक्निक. नेक्स्ट. दिस इज हॉफनियम प्लांट प्रोडक्शन आणि तो जो दाखवलाय तो दॅट इज नोझल. म्हणजे ते हॉफनियम तयार झाल्यानंतर ते जे ती सिस्टीम जी आहे ती सगळी इस्रो तयार करतो. नेक्स्ट. So new research areas now we are talking today is integrated biomedical sensors. Integrated biomedical sensor म्हणजे काय की तुम्ही बरेचसे सेन्सर आता सध्याला आहे. बीपी सेन्सर आहे, परत ग्लुकोज सेन्सर आहे, परत अमोनिया सेन्सर आहे, युरिन सेन्सर आहे, हार्मोन सेन्सर आहे. वेदर वी कॅन इंटिग्रेट दॅम एका पॅच टाईप डिव्हाइसेस मध्ये आपण इंटिग्रेट करू शकतो आणि
आपण रेग्युलरली मॉनिटर करू शकतो तुमचा बीपी किती आहे, शुगर किती आहे, and that will also tell you how much medicine you should take. So that kind of device now we are going to do. Then high explosive sensor. आता explosive sensor मध्ये काय होतं की 200 मीटरवर जर एक्सप्लोजिव्ह असेल तर ते आपण नाही डिटेक्ट करू शकत. Whether we can detect the explosive from 200 meter or 100 meter distance. So that is another thing we are going on. It's a good type of sensor. Then agri sensors, I told you the NPK sensors, I told you that. That is again photonic sensors. Then opportunities, you people like you are at the stage where all are postgraduate. So there is a turning point whether I should go to the research or I should go to the industry or somewhere else. It's a choice of student because how you see research, how your ability to analyze the problem. Unless and until you are good reading or you have a habit of doing some experiments, we cannot do some different things. No, different things. In research, you have to do different things. So many people are doing we have to see first. What people are doing and what I'm doing, what I'm going to do should be much different than every week. म्हणजे एका रोज काही ना काही पब्लिश होत असतं. ठीक आहे ना, आठवड्याला तर मी म्हणतो की लाखभर पेपर्स पब्लिश होत असतील. त्यांच्यापेक्षा आपण वेगळं काय करू शकतो का? ते जर वेगळं काही करायचं असेल तर तुम्हाला रीडिंग करायला पाहिजे. रीडिंग केल्याशिवाय आपल्याला ते कळणार नाही. जॉब आता रिसर्च मध्ये ऑपॉर्च्युनिटी काय आहे की रिसर्च मध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आहे की रिसर्च सायंटिस्ट यू कॅन बिकम व्हेन you do the PhD, then you can a research scientist post in any research organization. Then you can go to the postdoctoral fellowship for outside. There are a lot of opportunities in Europe, US, and Japan, Korea, Taiwan. Then now there are many MNC companies. You have a skilled in any like suppose you have character skill, like you have you did a lot of work on NMR analysis or XRD analysis. Then these MNC companies will take you because there is very highly skilled characterization equipment you have handled. Then pharma is the best. Pharma is today is in form because Indian companies are on top, all these pharmaceutical companies. And I can say research in pharma is much better, and it will give name and fame because every day medicines are changing, their compositions are changing. So there is a lot of scope in pharma. Then space and it's very narrow path in space and defense because their requirement is very small. Suppose hafnium, whole country's requirement is only 320 kg. But there are so many other, they need a polymer, they need a glass, they need a composite. So there, lot of research scope is there. So they also recruit fresh graduate people or fresh postgraduate MSc and physics person, metallurgy or mechanical engineering, electrical engineering. So there are a lot of scope in defense. And for the postdocs, now there is a minimum salary is $2,000. Almost, if you go anywhere, you get easily $2,000 for the postdoctoral fellowship. Next. This is my conclusion because there is a huge opportunities in research, huge opportunities. And there is an ocean to do in the research. So I can say that we have a MOU with colleges, your college, and you can always come to our college, our institute, and do the research along with our PhD students, or come for 3 months, 4 months. That is also possible, because that will help you to increase your skill. Because if you want to have job in MNCs, then you should take such kind of advantage. I can run this IR, or I can UV system or XRD system or NMR system.
So at least you get some exposure. So that exposure will help you to get jobs in companies. So this is my suggestion, and thank you very much for sir. Thanks for calling me and giving up if you have any questions, you can ask me any type of questions. Now the forum is open for discussion and question and answer session. If you have any questions, you may ask. Students काही प्रश्न असतील तर ते विचारू शकतात. You can ask questions in any language. Question विचारू शकता. Yes, I have more questions. Thank you once again, sir, for enlightening us on the beautiful world of material sciences and the opportunity in this particular subject. This will definitely help us and our students in their future prospects. Thank you once again, sir. Now moving ahead, I would like to request Honorable Dr. A.G. Banare, Principal, Anasai Bhavde College, Manchar, to deliver this presidential speech. Over to you, sir. मला वाटतं आपण एक कंप्लीट 1 ते सव्वा तास ज्यांचं आपण व्याख्यान ऐकलं, विशेषतः सायन्स डे निमित्त ज्यांचं व्याख्यान आपण या ठिकाणी मुद्दामून ठेवलं, ते माझे PhDचे गाईड. दुसरी गोष्ट, आपल्या रयत शिक्षण संस्थेचे ते माझे विद्यार्थी आहेत, अरविंद बी कॉलेज रामपूर. तुमच्या आमच्या सारख्याच शेतकरी फॅमिलीमधनं ते गेलेले आहेत. बेसिकली आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर इनिशियल मध्ये त्यांनी PhD केले. सरांचं माझं हे सेमच आहे. आम्ही बरोबर रिसर्च करत असताना सरांच्या बाबतीत 2 गोष्टी बोलायच्या. तर आपल्यापैकी किती लोकांनी सिमेंट पाहिले मला माहित नाही, परंतु मी शिंदे सर आणि आपल्या टीमला सांगतो की जरा त्यांना दाखवा की सुरुवातीला एका फ्लॅट मध्ये, एका छोट्याशा स्पेस मध्ये 1000 स्क्वेअर फूट मध्ये जी सिमेंट लॅबोरेटरी पुणे इथे इस्टॅब्लिश झाली. मला वाटते नियर अबाउट 1990 ला ही लॅब इस्टॅब्लिश झाली पुणे येथे. त्यावेळेस शेजारी एक मोठी नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी जी वर्ल्ड रेकग्नाइज लॅबोरेटरी होती. दुसरी गोष्ट की आपल्याकडे जे ब्रॉडकास्टिंग आहे किंवा सिमलाची जे आहे किंवा ARDL आहे, ARDL आहे, या सगळ्या लॅबोरेटरीज आजूबाजूला वर्ल्ड क्लास अँड फेमस लॅबोरेटरीज एका ठिकाणी सेटल होत्या. आणि त्या लॅबोरेटरी मधले सर पहिले एम्प्लॉई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक सायन्सच्या सुरुवातीला मंत्रालयाने हे लॅबोरेटरी काढल्या. आणि लॅबोरेटरी काढल्यानंतर बऱ्याच लोकांनी हिनवलं, काय ही लॅबोरेटरी कशासाठी पाहिजे किंवा काय. पण या लॅबोरेटरीचं जर तुम्ही नाव पाहिलं, इट इज सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी. मला आठवतं की काळे सर आम्ही ज्यावेळेस कोरियाला होतो त्यावेळी आमच्या बॉसला हे नाव फार आवडायचं. तर हू हॅज गिव्हन दिस पर्टिक्युलर नेम? व्हॉट इज सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी. 2005-06 पिरियड असेल. आमचे डॉक्टर जिनोक बेग ते आमचे जे तिथले बॉस होते सरांजन माझे, तर ते त्यांना फार आवडायचं. ते म्हणायचे काय नाव आहे. आणि खरं तर ही जी लॅब आहे ती एनशेलच्या समोर एका छोट्याशा फ्लॅटमध्ये सुरू होते. आज तिचं एक स्वतःचं अस्तित्व जर पाहिलं, आज 3 ठिकाणी ही लॅब काम करते, टेक्नॉलॉजी काम करते. सुरुवातीला सर पहिल्यापासून सायंटिस्ट अँड नाऊ ही बिकम अ डायरेक्टर जनरल. त्या तिन्ही लॅबोरेटरीचे ते प्रमुख झाले. त्यांचा जो सायंटिफिक रिसर्च जो आहे तो सरांनी इथं फार थोडं सांगितलेलं आहे. पण सुरुवातीला इस्रोच्या ज्या सॅटेलाइटच्या ग्लाससाठी, ज्या कलर ग्लासेस पासून सरांनी काम सुरू केलं.
तिथनं इस्रोचं जे प्रोजेक्ट होतं आणि सुरुवातीला काही लाखाचं बजेट असलेल्या ह्या लॅबोरेटरीचा आता 100 करोड 100 कोटीचं बजेट आता ह्या लॅबोरेटरीचं आहे. नंबर ऑफ स्टुडंट तिथं रिसर्च करतात, नंबर ऑफ स्टुडंट तिथे टेक्नॉलॉजीसाठी काम करतात. सरांनी बऱ्याच सारख्यांना, ज्यावेळेस माझ्या सारख्याला सुद्धा सरांनी संधी दिली. ज्यावेळेस मी प्राध्यापक असताना पिंपरी येथे कंटिन्यू सरांकडे जाते. सर अजूनही संध्याकाळी 9:30 ते 10 वाजेपर्यंत लॅबमध्ये रिसर्च करतात. बेसिकली इज द वर्क होलिक मॅन. मी सरांना नेहमी म्हणतो की सरांच्या समोर गेलं तर त्यांच्या असं कधीच डायरेक्टरचा बडे जाऊन नसतो. आमच्याकडे कधी कधी मी आपल्या बंधू महाजनला बोलतो की आम्हाला अशीच खूप सवय लागलेली आहे सर, की आम्ही म्हणजे शिपाईने आम्हाला पाणी दिलंच पाहिजे असं काही नाही, आम्ही आमचं उठून देतो. कारण ही जी परदेशातली आमची जी पद्धत आहे, सरांची आमची पद्धत, सरांना एवढं मोठं ऑफिस सगळ्या गोष्टी असून सरांना मुलांमध्ये बसावंसं वाटतं, मुलांमध्ये राहतात, त्यांना ऑफिस फार कमी वाटतं. आणि रिसर्चच्या लॅबोरेटरी जर पाहिलं त्यांच्या, की ज्या ठिकाणी आम्ही सुरुवातीला काम केलं, आज फार मोठं वैभव त्या ठिकाणी उभं झालंय आणि वर्ल्ड वाईज रिकग्निशन झालेलं आहे. ज्यावेळी सर सुरुवातीला सांगत होते त्यावेळी मला छोटीशी हिस्ट्री आठवली की लिथियम आयन बॅटरी, कॅडमियम बॅटरीसाठी आम्ही मोहलीला एका कॉन्फरन्स निमित्ताने चंदीगडला गेलो होतो. तिथले इंडस्ट्री आम्हाला सरांना म्हणजे त्यांना एडर काढत होते की काय तुमचं काम आहे काय, ते जपनीज लोकांचं याचं, चायनीज लोकांचं त्यांचं काम आहे. आज सरांना कित्येक कोटीचं प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर, सरांनी ते डेव्हलप केलेलं आहे. ज्यावेळी वॉटर स्प्लिटिंग हायड्रोजन गॅसचं होतं, लोकांना हे शक्य आहे का, त्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी सगळे डिव्हाइस सरांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. तुम्ही मगाशी पाहिलं असेल सरांचं कॉपर नॅनो पार्टिकल, एवढं सोपं नाही कॉपर नॅनो पार्टिकल तयार करणं. कॉपर नॅनो पार्टिकल तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये तयार केलं, नुसतं एअरला एक्सपोज झालं तरी पेट घेतात. ह्या ज्या पद्धती आहेत त्या बनवणे, त्याचे टेक्निशियन, त्याच्या सुंदर टेक्निकल काम करणं, हे फार चांगल्या संधीच आज तिथं आहे. सुदैवाने सर आपले माजी विद्यार्थी आहेत संस्थेचे. सरांना मी यापूर्वीच्याही ऑटोनॉमस कॉलेजमध्ये, वायसी कॉलेजमध्ये सर त्या ठिकाणी गव्हर्निंग बॉडीवर काम करतात, विद्यापीठाला काम करतात, संस्थेमध्ये ते आपल्याला एक ऍडवायझर म्हणून काम करतात, आरबीएनबीला काम करतात. बऱ्याचदा सरांना मी बोलवलं की सर मनसरला तुम्हाला यावं लागेल, मी आता मनसरला आलोय. आपण इथं मध्ये एमओयू पण केला. आपले काही विद्यार्थी तिथं पीएचडी करतात, हिंगे सर तुमचे करतात, संजय सर सुरुवातीला माझे सगळे विद्यार्थी त्या ठिकाणी काम करत होते. सरांनी तुम्हाला ओपन इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे. आपल्याला जर संधी असेल, काही करायचं असेल तर आम्ही सुद्धा प्रोजेक्टसाठी या संधी तुम्हाला नॉट ओनली इन सिमेंट, सिमेंटमध्ये सर 3-4 लोकांना घेतील, एनशेल मध्ये आम्ही सांगू, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बँगलोरला सांगू, सर मटेरियल रिसर्च सोसायटीचे आहेत, महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ सायन्सचे आहेत, सगळ्या ठिकाणी ओळखी आहेत. फक्त करण्याची इच्छा पाहिजे, घराच्या बाहेर निघण्याची इच्छा पाहिजे. आणि मग सरांनी तुम्हाला शेवटची जी स्लाइड दाखवलेली आहे, अपॉर्च्युनिटी. अपॉर्च्युनिटी कधी मिळते, ज्यावेळेस आपण काहीतरी हार्ड वर्क करतो, ज्यावेळी काही गोष्टी करतो आपण, त्यावेळेस आपल्याला अपॉर्च्युनिटी मिळते. अपॉर्च्युनिटी म्हणजे सध्याच्या तुम्ही आता जे ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट करून नुसतं पीजी होणं अपॉर्च्युनिटी कोण विचारणार नाही. सरांनी सांगितलं की कुठं तुम्हाला डिमांड आहे, कुठं काय, रिसर्च कसा पाहिजे, क्वालिटी काय पाहिजे आपल्याकडे. आपलं नाणं जे आहे, नातं तर पाहिजेच खणखणीत, नाणं पण पाहिजे ना नाणं सुद्धा खणखणीत पाहिजे, की समोरच्याला वाटलं पाहिजे की अरे याला घ्या, याच्याशिवाय आपलं चालणारच नाहीये. आणि म्हणून आपला स्पेस आपण तयार करायचा. आणि हे ज्यावेळेस आपण तयार करू शकतो, ज्यावेळेस आपण ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या संदर्भात आपण काही विचार करतो, तर मला वाटतं त्याच्या इतकी संधी म्हणजे त्याच्या इतकं सोनं जे आहे ते आपल्याला आयुष्यामध्ये अगदी इतकं उपयोगाचं होतं की सरांनी ज्या अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला दिल्या, वर्ल्ड वाईज रेकग्नेशन होतं तुमचं. म्हणजे यासाठी रिसर्च करणं, त्यांच्या सुरुवातीला सरांनी, शिंदे सरांनी बायोडाटा वाचला की एच इंडेक्स 50 अँड I10 इंडेक्स इज मोर दॅन 150. 8,000 10,000 सायटेशन्स जे आहेत, ती एक साधी व्यक्ती तुमच्या आमच्यातलीच आहे, ती करते, टेक्नॉलॉजीकडे जाते. तुम्हालाही ती संधी आहे म्हणून आपण त्या कराव्यात. तर तो उद्देश आहे. म्हणजे रामन इफेक्टवर बोलायचं, सीव्ही रामननी नोबेल प्राइज मिळालं एका साध्या प्रिझम पासनं, ती जी स्प्लिटिंग ऑफ द लाईट आहे, स्टोक लाईन आणि अँटी स्टोक लाईन, त्याच्या अगोदर क्वांटा, त्याच्या क्लासिकल आणि क्वांटम लाईटच्या
याच्यातच लोकांची भांडणं होती. त्याच वेळी सी व्ही रामन सरांनी सांगितलं अरे क्वांटम तर सोडाच, पण त्याच्याही पेक्षा स्टोक लाईन, अँटी स्टोक लाईन अशा प्रकारचं पॅटर्न तुम्हाला मिळू शकतो. दॅट इज द रामन लाईन. तो रामन स्पेक्ट्रम त्यांनी साध्या इन्स्ट्रुमेंटनी प्रिझमेटिक स्पेक्ट्रोमॅटिक स्पेक्ट्रमनी शोधून काढला. आयडिया पाहिजे, विजन पाहिजे, विचार केला पाहिजे आणि म्हणून त्या संदर्भातलं ते काम केलं पाहिजे. म्हणजे मी सांगितलं की सरांना आणि त्यांच्या लॅबोरेटरीतल्या संघाला इव्हन आमच्या त्या समकालीन लोकांना, आम्हाला लोक हे म्हणायचे, इव्हन सरांचे त्या काळाचे डायरेक्टर तिथले जे होते ते सगळे सांगायचे असं शक्य नाही, तुम्ही काय करताय, कशा करताय, किती करताय. पण आज ती वेळ आलेली आहे. आपण पाहतो युक्रेन रशियाचं युद्ध जे झालं, युक्रेन आता एवढं स्ट्रॉंगली त्याला अपोज करते कारण स्वतःच्या लॅबोरेटरी डेव्हलप आहेत. पूर्वी असं असायचं की वी आर टू मच डिपेंड ऑन रशिया, वी आर टू मच डिपेंड ऑन USA, जपान. यांचं झालं तर काय होईल, त्यांचं झालं तर काय होईल. पण अलीकडे आपली सुद्धा देशाची एक स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल आहे. केवळ ही सायन्समुळे आहे. म्हणजे उद्या समजा टॉयोटा बंद झालं किंवा कुठलं काय बंद झालं तर स्वतःचे आपले इन्व्हेस्टिगेशनच्या तयार आहेत. आणि म्हणून आपण आपलं राष्ट्र जे आहे, आपलं राष्ट्र हे जागतिक स्तरावर आपलं आत्मनिर्भर करायचं असेल, सगळंच वेगळं करायचं असेल तर अलीकडे आपल्या देशामध्ये सुद्धा भरपूर संधी आहेत. ते आम्ही करत नाही, तो विचार करत नाही. तुम्ही अलीकडे पाहिलं असेल आपल्या राज्यामध्ये विधानसभेमध्ये, विधान परिषदमध्ये अलीकडे थोडस वेगळं पण आहे की सारथी काय आहे, बामू काय आहे, महाज्योती काय आहे. जी लोक MSc आणि त्यांचं क्वालिफिकेशन आहे रिसर्च कडे, बेसिक कडे, त्या लोकांना मिनिमम 30,000 आणि प्लस HRA वगैरे मिळतं. पण आपण करत नाहीये. म्हणजे रिसर्च करायला गेलो तर कुणालाही मिळतं, ते आम्ही करत नाहीये. आता नोकऱ्या म्हणलं तर फार नोकरी म्हणजे काय, सगळ्याच गव्हर्नमेंटच्या नोकऱ्या राहिलेल्या नाही. आणि मला असं वाटतं की ऑपॉर्च्युनिटी रिसर्च मध्ये ही फार चांगली आहे. ऑफकोर्स बिझनेस मध्ये चांगली आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की मगाशी सरांनी काही काही छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला दाखवल्या असेल, तशा तुम्ही युट्यूबवर अलीकडे संधी जर बघितल्या तर फार फार आहेत. म्हणजे तुमचा NPK सेन्सर असेल, अलीकडे मी युट्यूबला एक US मधली एक नवीन ट्रॅक्टरवर जॉईन केलेली पाहिले की ते म्हणाले की आपल्याकडे कसं किती नांगरट करा, ते शेत कापू द्या, मग त्याला चांगला ताव पडतो, मग त्याच्यात परत ऊस लावू, मग त्याच्यात परत गहू लावू. मी नवीन एक तिथलं मशीन बघितली की ते विदिन 5 मिनिट्स मध्ये टोटली त्याचं जे सॉइल जी आहे ती हायर टेम्परेचरला नेते, बर्न करते आणि फक्त ती ट्रॅक्टरवरच फिरते. आणि फिरल्यानंतर इमिजिएटली ती तुमची जी आहे त्या सॉइलची जी फर्टिलिटी आहे ती पटकन वाढते. संशोधनाला वाव आहे. त्या याच्यातच संशोधन आपल्याला करायचंय. फक्त आपल्याला त्याच्यामध्ये जायला पाहिजे. म्हणून सरांनी ज्या नंबर ऑफ साइट्स तुम्हाला ओपन करून दिलेल्या आहेत की कुठल्याही साइट्स मध्ये करू शकता, कुठेही तुम्ही विचार करू शकता, कुणावर तरी डिपेंड न राहता आपण स्वतः जरी सेल्फ स्टडी केला. म्हणून सरांनी प्रश्न पण तुम्हाला विचारायला सांगितले होते, पण आपल्या जणांना, बऱ्याच जणांना प्रश्न सुचलेले नाहीये. तुमचं काहीतरी वेगळं विजन असेल. पण मला असं वाटतं आता जरी नसले तर तुम्ही आमच्यापैकी कुणालाही विचारा, सरांनाही सरांचं विचारा, जाऊन त्यांना भेटा. जी व्यक्ती त्या संदर्भात काम करते त्याच व्यक्तीला पुढं भविष्य असतं. आणि म्हणून या सायन्स दिवसानिमित्त खरं तर आपणही वेगवेगळे जे प्रोग्राम आहेत प्रत्येक डिपार्टमेंटनी ठेवले, क्यूज प्रोग्राम केले. यावर्षी थोडंसं कमी संधी मिळाली आपल्याला, पण पुढच्या वर्षी माझ्या माहितीप्रमाणे आपण परिसरातल्या सगळ्या विद्यालयांना आपण एक चांगला सायन्स एक्झिबिशन, सायन्स फेअर जे आम्ही दरवर्षी सातारला ठेवत होतो की त्याच्यामध्ये लॅब टू पर्टिक्युलर बाहेर लॅब टू लँड किंवा लॅब टू पर्टिक्युलर फेअर मध्ये जे तयार केलेल्या वस्तू आहेत त्या लोकांना कळाव्यात, नाविन्यपूर्ण शोध व्हावेत. म्हणून पुढच्या वर्षी आपण तसा सायन्स फेअर आपण ठेवणार आहोत. यावर्षी तुम्ही तुमच्या लेवलवर ज्या काही स्पर्धा घेतल्या त्याही कमी कालावधीमध्ये घेतल्या, त्याबद्दल सर्व डिपार्टमेंटच्या असेल, सायन्सचे सर्व डिपार्टमेंट असतील, इलेक्ट्रॉनिक, फिजिक्स, मॅथमॅटिक्सचे आज होते, मला वाटतं केमिस्ट्रीचे झालेले आहेत. परवा दिवशी झुलॉजी, बॉटनी डिपार्टमेंटने सर चांगल्या पद्धतीने ठेवलं होतं. ऍटलिस्ट तुम्ही चांगला प्रयत्न करताय. या छोट्या छोट्या गोष्टीतून तुम्ही विज्ञान दिवस साजरा केला, त्याबद्दल या सर्व विभागाचं मी अभिनंदन करतो. आणि विशेषतः सर सहपरिवार आमच्या महाविद्यालयामध्ये आले त्याबद्दल महाविद्यालयातर्फे त्यांचा हार्दिक आभार मानतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद, जय कर्मवीर. Now it's time for prize distribution ceremony. This program is to felicitate students who have performed exceptionally
during the various activities organized by respective departments of the science fields. So to begin with, Department of Chemistry, they organized science quiz competition on 28th February 2022. So the first prize goes to Sadhav Akshada Nandakumar from MSc 2 Organic Chemistry. Please have a big round of applause. Second prize goes to Pune Kunal Vishwanath from MSc 1 Analytical Chemistry. And third prize goes to Pawan Sudarshan Pradhan from MSc 1 Analytical Chemistry. Let's give a big hand. Next, Department of Physics. They have also organized science quiz. So, from TYPSC, the first prize goes to Kapuri Sunali Mahadev. Kapuri Sunali Mahadev. I guess she is not there. Second prize goes to Indore Pranita Bhimaji. Indore Pranita. Third prize goes to Bhor Pranjal Ramakrishna from TYPSC Physics. From FYPSC, first prize goes to Thoda Divya Ganesh. Second prize goes to Daini Kishar Deepak. And third prize goes to Gangadi Shamal Arvind. From Electronic Science Department, first prize goes to Ambekar Premraj Santosh. Ambekar Premraj. Second prize goes to Thorat Aniket Vijay. And third prize goes to Aniruddha Chaudhary. Now, Department of Zoology organized energy quiz and e-quiz competition. First prize goes to Barve Aishwarya Pandurang. It's not here. Second prize goes to Varun Komal Vittal. And third prize goes to Kavre Dhanashri Lakshman. For next activity, Kavre Dhanashri Lakshman. Next activity is Jago Ram Jago, awareness of food adulteration. First prize goes to Ohon Mayuri Tukaram. Third prize is shared by Puri Yogita Yashwant and Rotary Diksha Sanjay. Next, Department of Botany. For the activity Indigenous Peak Exhibition, first prize goes to Shinde Nikita Eknath. Second prize goes to Bhor Pradnya Machindra. And third prize goes to Sulabh Rutuja Sabaji. For next activity, Cactus Exhibition, first prize goes to Dogre Aishwarya Adina. Second prize goes to Shinde Nikita Eknath. Second prize goes to Shinde Nikita Eknath. And third prize goes to Bhor Pradnya. Next department, Vivo Food Processing and Quality Management. First prize goes to Rajasthan's famous food poster of Bambure Vaishnavi. Second prize goes to Maharashtrian food Dobre Aarti. And third prize goes to Snack Food by Night Supriya. Next, Department of Biotechnology.
The activity was biochroma competition and first prize goes to Sheke Priya Santosh. Second prize goes to Sheikh Sophia Baba. And third prize goes to Kamle Gauri Rohila. Please have a big hand. Congratulations all. So at the end, I request Dr. A. Kare, Head Department of Chemistry, to propose a vote of thanks. Over to you, sir. Respected dignitaries on dais, Honorable Dr. B.B. Kare sir, Scientist and Director General, CIMIT, and President of today's function, Principal of our college, Dr. K.G. Kanade sir, Vice Principal, Arts, RD sir, Science, Dr. Bulbot sir, and IPC coordinator, Wak sir, my all faculty friends and dear students. I am here to express a sincere vote of thanks to today's program. This program is organized by the IPS Shell and Science Association as a science festival, as a celebration of National Science Days. I sincerely thanks to Dr. B.B. Kare sir, who has been delivered very nice and informative lectures on the recent trends of science and technology. He has been focused on the recent research of various nanomaterial synthesis, then energy sources and different kinds of batteries, etc. I hope you all get benefited of these lectures, and these lectures are very informative and knowledgeable, very experienced. On behalf of the committee, I sincerely thanks to Kare sir. Then our principal also guided well. He is always giving us inspiration toward the research. I sincerely thanks to our principal, Dr. Kanade sir. Also, I thanks to the chairman of this committee, S.T. Sindhi sir, who has organized this program very nicely and run the different activity by different departments. I thanks to the all dignitaries, vice principal and coordinator of NAC, Wak sir, being present up here, our presence up here. Also, I thanks to Kale ma'am and Saili Kale, his daughter, for visit our college. And very important, the faculty who was involved in this association, different activities carried out by the students. That I sincerely thanks to all faculty, heads of the departments, and also who are students who have participated actively in all these science festivals. I thanks to all of you. And with this and anchors, David madams and all others directly, indirectly related to this program. I thanks to all, and with prior permission of the president of today's function, I announce and declare here the program or the functions of this is now over here with this stop. Thank you.
अजून